Students, last time we have started with the laser beam machining, that is LBM. So a beam of laser. What is laser? Laser is light amplification by stimulated emission of radiations, LASER. So it is the amplification of the light and which stimulates the emission of radiations, and that radiations are collected and a beam is formed, a line is formed, or a stream is formed of that radiations, and with the help of that beam heat is generated and the metal can be machined or can be removed from the workpieces. So it is a thermal metal removal process. Thermal means because of heat we are removing the material, so which uses laser beam to melt and vaporize. So the temperature is so high here that we melt the metal with the help of laser beam, and sometimes you can vaporize also. So the metal coming out of the workpiece will be in the form of vapors from the surface of metallic and non-metallic workpieces. So we have seen this schematic diagram for laser beam last time. There is an enclosure in which the flash tubes are there which are emitting the radiations. There is a ruby crystal or a ruby laser tube, it is known as, to collect that radiations, to focus it on this reflecting mirror, this partial reflecting mirror, and this will come out as a monochromatic light. That will be the output of this mirror. It falls on this lens. This lens will collect all the rays coming out of this enclosure, and it will try to form a beam. So all it will be converted into a beam of lasers, that is the radiations, and we can have the cutting of material at the workpiece. Then there is a cooling system, there is power supply, all these things are there, reflecting mirrors are there. We have seen this last time. So it consists of cylindrical crystal ruby tube or ruby crystal tube, can be known as flash tube, focusing lens, power supply, total and partial reflecting mirror, and cooling system. So ruby is aluminum oxide which 0.05 krypton dispersed, and its one end is blocked, and with total reflective mirror त्याचा एक जी बाजू आहे राईट साईडची ती पूर्ण ब्लॉक केलेली असते, पूर्ण रिफ्लेक्टिव्ह मिरर आहे इथे, विथ दी अदर एंड पार्शियली रिफ्लेक्टिव्ह मिरर, म्हणजे याच्यातून हे बाहेर निघतात. फ्लॅश ट्यूब इज प्लेस्ड आउटसाइड दी रुबी क्रिस्टल. या रुबी क्रिस्टलच्या बाहेर फ्लॅश ट्यूब्स, xenon flash tubes are placed. So working is capacitor bank is charged by high voltage energy which energize flash tube by triggering the system. Flash tube flashes white light, and krypton atoms in ruby crystal absorb this energy and get excited. So it comes out in the form of the radiations. These atoms pump to high energy level and drop back to original state. When atoms jump from one to another level, it emits photons. That is the light. That is the red fluorescent light. That is what is known as radiations. This phenomena is known as lasing action or stimulation effect. So this is the principle behind the emission of radiation, that is the laser. So due to reflection, this effect is enhanced, and finally photons will come out from the partially reflected mirror with great intensity. हा जो लेफ्ट साईडला पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर आहे त्याच्यातून इट कम्स आउट अँड इट विल फॉर्म दी रेडिएशन्स. लेझर इट इज नोन ॲज, with great intensity, called laser. Laser beam is focused with the help of lens, and work is placed near the focal point of the lens. Due to high temperature, work will melt
and vaporize. So जो beam आहे, beam of radiations, that will create lot of amount of heat and that can even vaporize the material. Ruby rod becomes high efficient at low temperature, thus it is continuously cooled and water with water of liquid nitrogen. म्हणजे कूलंट जे आहे ते आपल्याला कंटिन्युअसली तिथे सर्क्युलेट करावं लागेल, कारण त्याची जी इफिशियन्सी आहे ती जर टेम्परेचर वाढलं तर कमी होऊ शकते रुबी रॉडची. सो दीज आर दी पॅरामीटर्स. व्होल्टेज इज 4500 वोल्ट, pulse duration is 100 microsecond, and pulse is pulse of the light amplification or radiations. Metal removal rate is high here. We can have 0.1 mm square per 1 mm cube, this much volume per minute, because whenever we are using this non-conventional machining processes, we are not looking for metal removal rate. We are looking for the sophisticated work. We are looking for the machining of the metals which we cannot machine with the conventional process. So here metal removal rate is not a point of concern. Surface finish, we can have very high surface finish, 0.5 to 1.2 microns. Then application of this LBM is drilling, metal cutting, welding. We can have laser welding also, that we have seen in MP1. Then advantage is small complex micro sized holes, very microns मध्ये जर होल पाहिजे असेल diameter, so we can drill it very easily with the help of laser beam. No direct contact between tool and work, so tool and work is not coming in contact, so there won't be any friction, there won't be any wear and tear. Accuracy is very high and it doesn't require any filler material. जसं आपण वेल्डिंग करतो समजा, तो वेल्डिंग करताना दोन मटेरियल जोडताना आपण तिसरा मटेरियल त्याच्यात ॲड करतो, तर लेझर वेल्डिंगमध्ये त्याची गरज नाही. जर लेझर वेल्डिंग करत असो तर आपण डिसिमिलर मेटल्स कॅन ऑल्सो वेल्डेड हिअर. सो इट इज details about the welding. Actually we are talking about laser machining. So we can drill the small holes, tiny minute holes we can, and the automation of this equipment is very easy, so we can do the automation of this. Then disadvantage is it cannot be used to drill deep holes. ज्याची डेप्थ जास्त आहे असे होल्स आपण याच्यात ड्रिल नाही करू शकत. हायली रिफ्लेक्टिव्ह मटेरियल कांट बी इफेक्टिवली मशीन. सो ज्याच्यापासून म्हणजे इट इज नथिंग बट दी लाईट सोर्स. व्हॉट इज लेझर? लेझर इज दी ॲम्प्लिफिकेशन ऑफ लाईट. सो द मटेरियल जर रिफ्लेक्टिव्ह असेल तर तो तिथे कटिंग करू शकणार नाही तो लेझर, तर तिथून तो रिफ्लेक्टिव्ह. सो हायली रिफ्लेक्टिव्ह मटेरियल कांट बी इफेक्टिवली मशीन. इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट इज हाय नॅचरली. सेफ्टी मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. आणि ऑपरेटर जो आहे तो स्किल्ड पाहिजे, कारण लेझरचा आपल्या शरीरावर ह्युमन बॉडीजवर फार बेकार वाईट परिणाम होऊ शकतो. सेल्सला तो मारू शकतो अँड कॅन बी कॅन्सरस दॅट सेल्स. सो वी मस्ट टेक केअर while operating with the help of this type of machine. Then next is electron beam machine, that is EBM. So here we have seen a laser beam of laser. Here the beam of electron can be used. The purpose is same. The beam of electron will cause the heat, and that heat, high temperature, and that heat can be used for melting the material or vaporizing the material. So it is the same principle we are having, principle of working, but here the beam is different. The beam of electrons is there. So EBM is again a thermoelectrical process in which material is removed by high velocity electrons. High velocity electron beam emitted from tungsten filament. So there is a filament which is emitting the electrons. Kinetic energy of beam transferred to work. It is under high velocity, it is impinged on the work, producing the heat and melt or vaporize the material locally. एका स्पॉटवर कुठेतरी आपण तो बीम जिथे आपण इम्पिंज करू, जिथे आपण तो इम्पॅक्ट करू,
तिथे मटेरियल वेपोराइज होणं किंवा मेल्ट होणं सुरू होऊन जाईल. सो दिस इज दी स्कीमॅटिक डायग्राम फॉर दी EBM. Here we can see the electron gun is there. That gun is nothing but the tungsten filament. Here you can see the gun of electron, the tungsten filament, which is responsible for emission of the electrons. This is a grid cup. Then there is an anode. Anode is the negative electrode, positive electrode. Diaphragm is there for collecting that beam of electron. Then there is a focusing length, electromagnetic focusing length is there. Then there is a deflector which deflects the beam of electron on the work or workpiece. And then this workpiece is there, table is there. So all this tungsten filament or this grid cup जो वर दाखवलेला आहे जिथे टंगस्टन फिलामेंट लावलेला आहे, इट ॲक्ट्स ॲज अ कॅथोड. तो निगेटिव्ह टर्मिनल आहे. इथं हा ॲनोड लावलेला आहे. सो इट इज फॉर दी completion of the circuit. So we will see the working of this electron beam. So this is the schematic diagram: grid cup, tungsten filament, anode, diaphragm, focusing lens, deflector coil. So right from this diaphragm, focusing lens, deflector coil, all these are for the formation of the beam. Electrons are coming out of this tungsten filament and they are scattered. So they are to be collected. Then the beam of electron is to be formed. So this this diaphragm, focusing lens and deflector coil, these are responsible for forming the beam of electron or stream of electron, you can say. So this whole process happens in a vacuum chamber. इथे वॅक्यूम असणं आवश्यक आहे, कारण इथे जर वॅक्यूम नसेल तर जो इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते स्कॅटर होतील, त्याचा बीम फॉर्म करणं शक्य होणार नाही ॲटमॉस्फिअरमध्ये. आणि म्हणून इट शूड हॅपन इन अ वॅक्यूम चेंबर. हा जो वर्कपीस आहे हा वॅक्यूम चेंबरमध्ये आपल्याला आतमध्ये न्यावं लागेल. इथे गेट राहील, त्या गेटमधून तो आतमध्ये आपण टाकू, तिथे ते प्रोसेस होईल, पुन्हा बाहेर काढायचा, पुन्हा दुसरा वर्कपीस. सो वॅक्यूम इज रिक्वायर्ड हिअर. अनलेस वी आर हॅव्हिंग वॅक्यूम मीन्स it is pressure below atmosphere, there won't be any atmospheric air inside. Construction is, it consists of a vacuum chamber. That chamber is there, a enclosure je diste chamber. Then there is a electron gun, magnetic lens to focus the beam, deflecting coil and work table for holding the workpiece. So electron gun consists of grid cup. जी गन आहे त्याला ग्रीड कप आहे, टंगस्टन फिलामेंट आहे, तो कॅथोड म्हणून ॲक्ट होतो. देन देर इज ॲनोड, द फिलामेंट अँड ॲनोड आर कनेक्टेड विथ दी DC पॉवर सप्लाय. इथे दाखवलेला DC पॉवर सप्लाय. सो निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह. हाऊ इट वर्क्स? सो द टंगस्टन फिलामेंट इज हीटेड अबाउट 2500 to 3000 degree centigrade, high voltage DC supply, in order to emit the electrons. So when it is heated, tungsten filament, then it will start emission of electrons. Grid cup directs the electron to travel towards the work. जी ग्रीड कप आहे ते कलेक्ट करेल आणि त्याला समोर डायरेक्ट करेल. इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड बाय ॲनोड. ॲनोड जो आहे तो पुढे लावलेला आहे समोर. ते इलेक्ट्रॉन्सला सगळं अट्रॅक्ट करेल तो ॲनोड, पॉझिटिव्ह टर्मिनल, अँड पास थ्रू ऑलरेडी प्लेस्ड होल विदाउट कोलायडिंग इट. याच्या मधात गॅप आहे, होल दिलेला आहे ॲनोडचा, तर याच्यामधून हा ज्या इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते पास होतील. ड्यू टू हाय पोटेन्शियल डिफरन्स इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सलरेटेड. ॲनोड आणि कॅथोडच्या व्होल्टेज जास्त असल्यामुळे पोटेन्शियल डिफरन्स जास्त आहे आणि त्या इलेक्ट्रॉन्सची जी ट्रॅव्हलिंग वेलॉसिटी आहे ती वाढेल, त्याचं ॲक्सलरेशन वाढेल. अँड इट्स वेलॉसिटी रिचेस near 2/3 of the light velocity. So it is very say high, 2/3 of the light velocity. So you can imagine how rapidly, how fast that electrons are moving. So electron beam is refocused
electron beams is refocused and by the electromagnetic lens. So I have told you that there are electromagnetic lenses are there for refocusing that. तो जो बीम आहे तो स्कॅटर्ड होईल, पुन्हा बाहेर निघताना ॲनोडच्या बाहेर निघाल्यावर पुन्हा तो स्कॅटर व्हायला पाहिजे. सो इट इज टू बी needed to redirect that. So this electromagnetic lens is used for that, so that beam is directed with control towards the work. For controlling part, there is deflector coil which is used to deflect the electron beam. So this diaphragm, focusing lens, deflector coil, all these are for the maintenance of the beam of electron. Kinetic energy of high velocity beam is transmitted into heat and temperature of work increase above boiling point. So that beam of electron will cause when it falls on the workpiece, it will cause the heating or heat, and that heat and the temperature which will be higher than the boiling temperature of the workpiece. So it will start melting and even it will vaporize. These are the parameters. So voltage is very high, 1,50,000 volts. Vacuum requirement is this much. Then metal removal rate is considerably higher, 1.6 mm cube per minute, and surface finish can be very good, can be 0.4 to 2.5 microns. Then applications, again the same application as we have seen in laser, to drill hole in pressure differential devices and to machine low thermal conductive and high melting point materials. ज्या मटेरियलचा मेल्टिंग पॉईंट हाय असेल, जे दुसऱ्या कोणत्याही मशीनिंग प्रोसेसनी मशीनिंग होत नसेल, सो इन दॅट केस वी कॅन यूज दी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग electron beam machining. Then the disadvantage is that the vacuum chamber is must. वॅक्यूम जो आहे तो आवश्यक आहे, त्याच्याशिवाय आपण इलेक्ट्रॉन बीम फॉर्म करू शकत नाही आणि त्याच्या सहाय्याने वर्क करू शकत नाही. सो वॅक्यूम इज नीडेड आणि ती वॅक्यूमसाठी आपल्याला पुन्हा अगेन वी हॅव टू यूज सम अदर मेकॅनिझम टू क्रिएट दी वॅक्यूम इनसाइड दॅट वॅक्यूम चेंबर. कॉस्ट इज हायर, इक्विपमेंट कॉस्ट. मेटल रिमूव्हल रेट, ज्या अनकन्व्हेन्शनल प्रोसेसेस आहे सगळ्याच प्रोसेसेसमध्ये कन्सिडरेबली लेस, आणि ऑपरेटर जो आहे तो स्किल्ड पाहिजे. सो दिस इज व्हॉट इज वी कॅन से इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग. सो वी हॅव सीन लेझर. जसं आपण पाहिलं की लेझर बीम मशीनिंगमध्ये आपण लेझरच्या सहाय्याने हीट निर्माण करतो, इलेक्ट्रॉन बीममध्ये आपण इलेक्ट्रॉन बीमच्या सहाय्याने हीट निर्माण करतो. बेसिक प्रिन्सिपल सेम आहे. आणि प्लाझ्मा आर्कमध्ये आपण पुन्हा प्लाझ्माच्या सहाय्याने, प्लाझ्मा इज वॉट, दी आयोनाइज गॅस, जो गॅस आयोनाइज करून दॅट आयोनाइज गॅस will be charged, or we can say it will be come out as in the form of a arc. So it is the plasma arc that is known, and will create lot of amount of heat, and almost all metals can be melted, can be machined, can be vaporized. You can drill a hole or whatever it may be, so you can cut the surfaces. So basic principle is same here. The heat is generated with the help of plasma. So in the method, it is the method of metal cutting with arc of plasma, that is a jet of high velocity ionized gas. Plasma is what? Jet of ionized gas that removes the material from the workpiece. At very higher temperature, atoms of gas becomes ionized. त्या गॅसला खूप गरम केलं तर त्याच्यात जे ॲटम्स आहेत ते आयोनाइज्ड होतील आणि त्याचा एक प्लाझ्मा तयार होईल, त्याचा एक चार्ज तयार होईल, त्याचा एक स्पार्क तयार होईल. दॅट इज व्हॉट इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ हीट अँड रिमूव्हल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस. सो दिस स्टेज ऑफ गॅस इज नोन ॲज प्लाझ्मा. जेव्हा त्याचं आयोनायझेशन होईल त्या गॅसला, आयोनाइज गॅसला आपण काय म्हणतो? प्लाझ्मा. सो दिस इज द स्कीमॅटिक डायग्राम. So this is
the gas inlet where from the gas is, there is a electrode, power supply. This is the nozzle is given the positive terminal and the electrode is given as negative terminal, cathode. जो इलेक्ट्रोड आहे तो कॅथोड आहे आणि जो नोझल आहे ज्याच्यामधून जो प्लाझ्मा बाहेर निघतो आहे त्यालाच डायरेक्ट आपण ॲनोड केलेला आहे, तिथे कनेक्ट केलेला आहे. सो देर इज अ नोझल, देर इज दी स्ट्रीम ऑफ हाय प्रेशर हाय टेम्परेचर आयोनाइज गॅस वर्कपीस आहे. सो सिम्पल डायग्राम फॉर प्लाझ्मा आर्क मशीन. सो विल सी दी कन्स्ट्रक्शन. प्लाझ्मा टॉर्च ज्याला म्हणतो मेक्स प्लाझ्मा अँड डायरेक्ट इट फॉर दी कटिंग. तो जो गॅस आहे त्याचे आयन्स ॲटम्स त्याचं आयनायझेशन होईल बिकॉज ऑफ द हीट. त्याला गरम केलं की बिकॉज ऑफ दी पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन दी ॲनोड अँड दी कॅथोड ॲट हाय व्होल्टेज इट विल आयोनाइज दी गॅस अँड इट विल फॉर्म दी आर्क and that is known as plasma. So plasma torch consists of gas chamber, a gas chamber, nozzle as anode, tungsten electrode as cathode. हा जो इलेक्ट्रोड आहे हा टंगस्टनचा आहे, तो कॅथोड म्हणून आपण यूज करतो. अँड पॉवर सप्लाय सिम्पल argon, nitrogen, hydrogen or even compressed air sometimes can be introduced around cathode and we can make the ionization and we can form the plasma. Working principle आहे, in gas chamber high velocity arc is generated between anode and cathode. Gas molecules are collide with high velocity electrons of the arc and due to this gas gets ionized and large amount of heat liberated. म्हणजे त्याच्यातून बाहेर येणारी जी हीट आहे ती खूप जास्त प्रमाणात. This high velocity stream of hot ionized gas plasma is directed on the workpiece. वर्कपीसवर त्याला इम्पीज करतात किंवा इम्पॅक्ट करतात and the material is melted. So this is the parameters. 32 to 50 volts, current is up to 600 amperes, power is up to 200 kilowatt, velocity of the plasma is 50 meter per second and metal removal rate can be very high here. So we can cut the material very rapidly, very fast with the help of plasma arc machining. So advantages here is any electrically conductive material machined regardless its hardness. कोणताही वर्कपीस आपण किती हार्ड असू द्या तो आपण त्याला मशीनिंग करू शकतो. डझंट रिक्वायर एनी सरफेस प्रिपरेशन, पहिले काही करायची गरज नाही. अँड इट हॅज हाय कटिंग रेट इज व्हेरी हाय हिअर. पॉवर कन्झम्पशन इज व्हेरी हाय, दॅट इज डिसॲडव्हान्टेज. हाय इक्विपमेंट कॉस्ट. इट प्रोड्यूस टॅपर्ड सरफेस जो आहे तो इव्हन नाही राहणार, टॅपर्ड राहील. नॉईज प्रोडक्शन और नॉईज प्रोटेक्शन जे आहे ते लागेल कारण नॉईज प्रोडक्शन जास्त आहे, आवाज जास्त करेल. याला आपल्याला एखाद्या क्लोज एन्क्लोजरमध्ये किंवा एखाद्या चेंबरमध्ये आपल्याला ही मशीन फिट करावं लागेल, साऊंड प्रूफ, कारण बाहेर भरपूर आवाज जाईल त्याचा. सो दिस इज व्हॉट इज सिम्पल प्लाझ्मा आर्क मशीनिंग. द आर्क ऑफ आयोनाइज्ड गॅस that is known as plasma, and that plasma is carrying lot of amount of heat and which is meant for or which is responsible for melting the metal or to vaporize the metal. So it is metal cutting or metal machining. Any sort of material, metal can be of any hardness can be machined with the plasma arc machining. So this is all about the last unit, that is unconventional machining processes, and we have seen some processes as the mechanical type, that is ultrasonic processes, ultrasonic machining, that is the important machining that we have seen. Then we have seen abrasive jet machining, then we have seen the EDM, that is electric discharge machining. With the help of electrical energy we can create the
heat and we can cut the material or we can machine the material. In the same EDM we are seeing wire cut EDM with the help of the wire. At the place of a electrode we can use a wire as a electrode and we can cut the material very easily with the help of the wire EDM. The abrasive slurry is used in that EDM, so that we have seen in detail. And then we have seen these thermoelectric type of processes where there is laser beam, electron beam and plasma arc. So this completes your last unit of the syllabus. So next time on Monday onwards we'll have some MCQ mock test on this units of the mechanical technology. Okay, thank you.